My way to Oostende over there. Hey guys. We moeten vooral oproepen tot Scheveningen. Komen naar Scheveningen. Nou, dus dat drone shotje is super goed voor. Heb ik al gedaan, maar dat zal ik nu nog even nog een keertje doen. Ja. Met dat drone shotje erop gooien. Ja. Doe ik dat ook op LinkedIn. En dan doen we die ook nog een keertje op Facebook. Ja. En op Instagram kunnen we hem doen. Met dat formuliertje eronder. Ja, maar ik zal sommigen ook eventjes rechtstreeks aanspreken. Nou, als we dat nog even doen, en dan gaan we daarna naar het strand. Nou zie. Dat zijn mosselbakjes, touwtjes, speertjes. Waar komt het nou vandaan, denkt u? Deze komt van hier. Van hier naar hier van de zomer opgewaaid geweest. Dus het zand erover en nu gaat het een beetje meer weg. In de zomer had ik alle dagen mijn grote zakken blikjes. Blikjes? Blikjes en nog eens blikjes. Is statiegeld op die blikjes? Dan was ik al rijk geworden. Daar doe ik het niet voor, maar voor mij is het ook... Waar doet u het wel voor? Ik heb een hele zware burn-out gehad. Oké. En ik heb heel ver weg geweest. Ja, ja. En nu dat ik hier woon, ik kom op het strand, ik moet eens even buiten. En ondertussen doet u wat goeds? Ik ruim wat op en ik denk aan niks anders meer. Ja, ja, ja. Even de bezwaar tegen als ik een paar shots hiervan in een film zou gebruiken? Geen probleem. In Nederland hebben we het verschil gemaakt met een petitie waar 60.000 handtekeningen onder stonden, die direct de basis zijn geweest voor het nieuwe beleid van de staatssecretaris. Dat kan hier ook. We bieden zo de petitie aan Bart Tommelijn samen met een resolutie. Teken de petitie. Er zit een paradox in plastic. De plastic paradox noem ik dat. Ik kom langs deze strand, we hebben beach clean-ups gedaan. Ik zie die kleine flesjes van allerlei materiaal, maar ook juist die drankverpakkingen. En juist voor drankverpakkingen is er een hele gemakkelijke oplossing. Waar bedrijven, vooral supermarkten en recycleerders, enorm op de rem staan om dat in te voeren. En dat is dat statiegeld. Dank jullie wel. Hartstikke mooi. Hoppa. Nou, dat gaat snel. This is what our campaign should have been like. We get our message across on national television in an inspiring way. And I get to talk to somebody very influential who has a opposite view. But I believe by dialogue we can push on. Wij hebben met de Vlaamse regering nog geen 2 maanden geleden beslist dat wij de cijfers en de doelstellingen van de recyclage en van zwerfvuil gaan verhogen. We gaan de producenten mee verantwoordelijk maken voor het zwerfvuil. Ze krijgen doelstellingen opgelegd die zeer zwaar zijn. Ze zullen zeer zware boetes krijgen als ze die niet behalen. En als het dan nog niet lukt, dan komt het staatsgeld in het vizier. En ik ga niet alle Vlamingen mee in een nieuw systeem brengen die dan ook de PMD-zak onder druk zet. Als die producenten op een andere manier die doelstellingen kunnen halen. Wat is het belangrijkste? De doelstellingen halen of het symbool van het statiegeld binnenhalen? Het is één onderdeel van het zwerfafval, 40%, volumeprocent, wat wel op te lossen is. En waar ik in Nederland enorm heb gemerkt wat een emotionele weerstand vanuit oudsher daar is, vanuit de industrie, om dat op te lossen. En dat is de industrie. Ik denk vanuit de gewone mensen.
Als u zegt tegen mij dat met statiegeld alle problemen zijn opgelost, Dat zeg ik dan niet. maakt u de mensen blaasjes. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg dat voor drankverpakkingen, en dat is 40 volumeprocent van het zwerfafval, dat kunnen we direct En de rest dan? aanpakken met... En de rest dan? Nou, dat is bijzonder complex en dat weet de industrie Daar ga ik ook. verder, hè? Ja, nee, dat is heel Daar goed. ga En dat ik moet, verder, hè? nee, maar dat moet ook gebeuren. Ja. Dat moet ook helemaal gebeuren. zal Maar die laten we in elk geval die 40% 40% pakken. Nou, deze discussie komt me heel erg bekend voor. Well, we need activism. I mean, everybody knows, everybody feels that something should be done, right? But we're unable, or we do not feel that we have enough power to do something. So you need individuals, you need organizations to stimulate you to actually do something. And well, I guess it's what you are attracted to that you will put your energy in, or will devote your time to. And that's what activists do. They try to activate other people to help them reach a certain goal. Just started out on my last leg, past the River Rhine. Oh shit, past the River Rhine. The wind has increased, which is great. Looking forward to doing this last stretch, if everything turns out well, and it should. The wind is finally on my side, but the bad luck does not stop. During the last stretch towards the finish, my foil breaks. So now there is no way I can go on. And next morning we drive to Scheveningen for the arrival event. And I put on my wetsuit for the last time. Dankjewel, te gek dat jullie er allemaal zijn. Oké, de foto is genomen. So that's that. The show is over and I go home. I guess I've lost my bearings. Thinking back, I've been groping in the dark for the last few months. I went surfing because I thought that is what the plastic soup surfer should do. But it doesn't seem effective anymore. I'm not getting closer to my goal. People often ask me what they can do about plastic pollution themselves, and it always feels hard to answer. Because there's only so much a conscious consumer can do. What should I tell them? Go clean up other people's litter? We need a transition much higher up the chain. A plastic transition to counter that plastic paradox. A global transition. And then I'm asked to come to Kenya for the Blue Economy Conference and give a talk on deposit schemes for plastic bottles. Now, this is a topic I know very well. It's a proven instrument to stop consumers from littering. Companies just need to stop resisting and share their responsibility. We can clearly see that the problem is even bigger here. At least at home, we have an infrastructure for the collection and recycling on a large scale. I hope I don't give you extra work. So what is the difference between injection and blow? It's different materials. No. Injection. Yeah, that is Yeah.
There are some initiatives here for recycling. The principle is the same, but it feels like a drop in the ocean. I can take this out now. The Congress starts with an introduction by the Minister of Environment. He has introduced a plastic bag ban 2 years ago in Kenya, and he rules with a firm hand. Does this take-back scheme? Industry has to follow. Does it have any chance? Is it any viability? He could force on a deposit return system tomorrow. In my talk, I explain the advantages of a deposit return system and how it could work in Kenya. I show how it fits within a sustainable approach to plastic without the pollution. There's 250 different combinations of plastic, which type by type by type by type can be recycled perfectly. But not if we funnel those 250 types through that consumer, have them add some macaroni and yogurt leftovers, pile it up somewhere else, and then tell the recyclers to go ahead and try to sort that again. It's become valueless. If we want to take on plastics, we're taking on our convenient society. If we're taking on plastics, we have to take on our behavior. I hope to have grandkids, but when I talk to those grandkids in the future, I will have to shamefully admit that there was a period in time that we did not know how to handle plastics. But I would hope I can add at the same time that we found our focus quickly and did the right thing for them and the generations to follow. Thank you. Plastic Soup Surfer. Well, this is my documentary maker. Actually, we're making a documentary, so that's Plastic Soup Surfer at Gmail. And reach out to people to get deposits instated in there. Standing on the beach with my surfboard in 2016, and now here 2 years later in Kenya, giving a keynote in the presence of the State Secretary, who's going to decide any moment whether deposits is going to be in the new legislation. So being part of that, it's incredible, unexpected. Yeah. Although it's my story that got me on that stage, it's also my stories on my solo expeditions that are holding me back. I need a long-term vision. Ever since the introduction of plastic, industry has dictated how we handle it. They told us that we as consumers were the only ones responsible for what happens to their products once we've bought them. The convenience of plastic is so tempting that we fell for their story, leaving us with plastic pollution problem. They made us believe that the only solution to this worldwide problem is cleaning it up. Even though society is starting to protest, industry is expanding production to sell us more and more. Because there is no alternative view. I've seen the amounts of plastic we're sold. I've seen that cleaning up doesn't stop littering. I've seen that recycling doesn't stop billions of kilos ending up in our ocean. I learned over the years that the problem of plastic pollution is very complex. To fight it, we need a clear goal. We need a new story, a narrative that stops us from embracing the idea that we can solve this by recycling and cleaning up. In the previous year, the world woke up to the plastic pollution problem. This year, we need solutions.
A vision that is not designed by the plastics industry, but by the people who have seen the problem, who know the complexity, and who are fighting this every day. That is what this meeting in Amsterdam is about. I've brought together 120 Dutch plastic warriors, activists, specialists, and I will challenge them to come up with a united vision, a new sustainable approach to plastics. Yes, I want to be that surfer and ride those waves. And yes, I want to stay agile. But sometimes, to reach your goal, you need to turn away from your own story and build a stronger and greater one together. So our film ends here, but we'll continue our story and we'll keep on fighting plastic pollution at the highest level. Here I'd like to thank my sponsors, Dekker for the GPS tracker, for all the high power food. Thank you, Peter, for that. I'd like to thank Mystic, Starboard, from Fujitsu, the Netherlands, Severn Sails for the sail. I'd like to thank Browsdam for being so kind to lend me 2 more sails. For Hoede and Hike One for the website. I'd like to thank Literati, Nudge, Netherlands, and Plastic Soup Foundation, The Hague, Municipality. I'd like to thank Dennis for lending us his camper van. I'd like to thank my crew. Most of all, my wife and kids, of course. Thank you all.